Wannan darasi ne na farko a cikin consonant sound, kamar yadda darasussukanmu na baya muka ɗauki vowel sounds tun daga na ɗayansu har zuwa na 24 muka yi muku bayani daidai gwargwado a kansu. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan channel ɗin namu, to akwai lesson wanda muka yi akan vowel sound daban-daban mun yi su. Ka duba playlist mai suna vowel sound domin ka ga darasussuka akan vowel sounds. Wannan kuma mun shigo ɓangaren consonant sounds kenan, kamar yadda muka faɗa dama. Idan muka gama vowel sound za mu shiga consonant sound. So wannan shine darasinmu na farko a consonant sounds. Sound guda biyu da muke da su a nan wajen, muna da sound p sannan kuma muna da sound b sound. Dukansu biyu ana furta su ne da leɓɓa guda biyu, wato dukansu biyu bilabial ne. Dukansu bilabial ne. Ana furta su da leɓɓa guda biyu. Yayin furcinsu mutum zai rufe bakin shi, wato har a leɓɓan shi za su haɗu su biyu. Idan za ka furta wannan sound ɗin, za ka furta shi da p, p, p. Idan kuma za ka furta wannan sound ɗin, shi kuma za ka furta shi da b, b, b. Idan muka lura dukansu biyu leɓɓanmu suna haɗuwa yayin furta waɗannan sounds ɗin. Mu lura sosai, wasu daga cikin mutane suna furta wannan sound ɗin, suna furta wannan a maimakon wannan, ko kuma su furta wannan a maimakon wannan. Mu lura da bambancin nasu. Wannan leɓɓanka guda biyu ne, sannan kuma bakinka a rufe za ka furta shi kamar haka, p, p, p. Wannan kuma bakinka a buɗe ne za ka furta shi, sannan kuma iska zai fita da ƙarfi a bakinka. Wannan bakinka a rufe, wannan bakinka a buɗe, sannan kuma za ka fitar da iska da ƙarfi. So wannan kenan. Za mu shiga cikin darasinmu kamar yadda muka saba. Za mu ɗauki kowace kalma ɗaya daga cikin waɗannan kalmomin mu yi transcribing nata into English sounds, domin mu gane inda location na sound ɗin da muke nema yake. A wannan jerin waɗannan kalmomi guda 10 muna neman wannan sound ɗin ne. Ina ne bakinmu zai furta? Sannan kuma idan muka zo kan furta shi, yaya muke furta shi? Kalma ta farko a nan ita ce ripe. Ripe, ripe. Ga yadda ake transcribing nata nan. Ripe, ripe, ripe. Mu lura wannan kalmar wasu suna mistake wajen furta ta. Maimakon su ce ripe sai su ce rip. Maimakon su ce ripe sai su ce rip. So mu lura da irin waɗannan kalmomi. Kalma ta biyu ita ce people. People, people, people. Ita ma ga yadda ake transcribing nata nan. Ita ma haka ake transcribing nata. People, people, people. Ita ma mu lura, kar mu ce people, kada kuma mu ce people. No, people, people, people. Sai kalma ta gaba ita ce post. Post, post. Ita ma ga yadda ake transcribing nata nan. Post, post, post. Kar mu ce post, ba post ba ne. Post, post, post. Sai kalma ta gaba ita ce help. Help, help, help. Ita ma ga yadda ake transcribing nata. Help, help. Duk mu lura da inda wannan sound ɗin yake fita. Help. Sai kalma ta gaba ita ce pipe. Pipe, pipe. Ita ma ga yadda ake transcribing nata nan. Pipe, pipe, pipe. Sai kalma ta gaba ita ce whip. Whip, whip,
whip, ita ma ga yanda ake transcribing nata nan, whip, 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 kar mu ce wipe, kar mu ce wipe, it is what? Whip, whip, whip. Sai kalma ta gaba ita ce apple, 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 ita ma ga yanda ake transcribing nata nan, apple, 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 ita ma haka ake transcribing nata. Sai kalma ta gaba ita ce paper, 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 ita ma ga yanda ake transcribing nata, paper, 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 paper. Sai kalma ta gaba ita ce top, 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 ga yanda ake transcribing nata, top, top, top. Sai kalma ta gaba ita ce pay, 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 ga yanda ake transcribing nata, pay, pay, pay. So wannan mun gama da kalmomin da suke karkashin wannan sound p din. Za mu je kalmomin da suke karkashin sound b, b sound, b sound. Kalma ta farko anan ita ce baby, 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 ga yanda ake transcribing nata nan, baby, baby, baby. A nan muna neman wannan sound ɗin, sai kuma a nan muna neman wannan sound ɗin, b sound, baby, baby, baby. Sai kalma ta gaba ita ce above, 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 ga yanda ake transcribing nata, mu lura a nan wajen akwai sound guda biyu da ya kamata mu lura. Wannan sound ɗin muke nema, to ga kuma wannan sound ɗin. Wasu suna cewa above, above. In ka ce above, to ka furta wannan sound ɗin ne ba wannan ba. Da farko wannan za ka ce above, 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 above. Kar ka ce above. In ka ce above, to ka furta wannan sound ɗin ne duka. So mu lura, shi ma wannan da wannan akwai bambanci tsakaninsu, da kuma wannan. Shi ma kaman wancan ne. Wannan bakinka zai rufu, ko kuma in ce leɓɓanka guda biyu za su haɗu yayin furta shi. B, 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 b. Shi kuma wannan bakinka zai buɗu, haƙwaranka na sama za su taɓa leɓenka na ƙasa, sannan kuma za ka fitar da iska da ƙarfi yayin furta shi. So wannan shine bambancinsu. So kada mu manta, wannan yadda ake furta shi shine above, above, above. Sai kalma ta gaba ita ce book, 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 book. Ita ma ga yadda ake transcribing nata, book, book, book. Sai kalma ta gaba ita ce robe, 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 robe. Ita ma ga yadda ake transcribing nata, robe, robe, robe. Sai kalma ta gaba ita ce basket, 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 basket. Ita ma ga yadda ake transcribing nata,
basket. Basket. Karka ce basket. It is not basket. It is what? Basket. 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 Sai kalma ta gaba ita ce bold. 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 Ta magana ake transcribing nata. Ga sound ɗin da muke nema nan ma ga sound da muke nema. Bold. 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 Sai kalma ta gaba ita ce table. 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 Ga da ake transcribing nata. Table. 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 Sai kalma ta gaba ita ce beans. 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 Ta magana da ake transcribing nata. Beans. 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 Sai kalma ta gaba ita ce Bible. 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 Ta magana da ake transcribing nata. Bible. 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 Sai kalma ta ƙarshe ita ce boat. 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 Karka ce boat. It is not boat. It is what? Boat. 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 So wannan shine ƙarshen darasinmu na production of p and b sounds. Idan wannan ne karanka na farko na ziyartar wannan channel, ina nema daga wajenka da kai mana subscribing sannan ka danna notification bell. Idan wannan darasin ya burge ka sai ka ba mu alamar like. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.